Jak widać, jesteśmy na targach NAMM 2022, palmy wokół, piękna pogoda i Shure też wybrał taką opcję, żeby wystawić się na zewnątrz właśnie tutaj podczas tych targów. I jest tutaj kilka takich osobnych stoisk. Shure jest sponsorem całego tak zwanego Garden Area, gdzie jak słyszycie też przy okazji jest scena dosyć głośna w tej chwili, a mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Jesteśmy w pierwszej tak jakby stacji, gdzie poznajemy produkty, które są bardzo istotne dla ostatniego okresu, czyli dla okresu, kiedy musieliśmy być zamknięci, a więc mikrofony, które posłużyły nam do komunikacji, posłużyły nam do prowadzenia naszych biznesów zdalnie, ale również ludzie odkryli to, że dzięki tym mikrofonom możemy też stworzyć pewnego rodzaju kreatywne rzeczy, a więc możemy pobawić się w to, na co nigdy specjalnie nie mieliśmy czasu. A więc moglibyśmy zacząć nagrywać, robić różnego rodzaju muzykę, czy też własne projekty audiowizualne. SM7 to oczywiście klasyk w tej chwili, jeżeli chodzi o podcasty, o wszelkiego rodzaju webinary. Absolutnie niesamowita popularność tego mikrofonu w ostatnim czasie. Praktycznie gdziekolwiek się otworzy jakiś webinar, to widzimy ten mikrofon przed tymi ludźmi, którzy do niego mówią. Jak również mamy oczywiście MV7 i MV7X, które są funkcjonalnymi odpowiednikami tego mikrofonu, ale bardziej przystępne cenowo. No i oczywiście też funkcjonalnie, bo MV7 posiada oczywiście wyjścia USB, a więc możemy go podłączyć bezpośrednio do komputera, a więc nie potrzebujemy całego tego osprzętowania, które jest normalnie typową rzeczą dla mikrofonów studyjnych, takich jak SM7. Tutaj mamy też mikrofony z serii PGA, czyli dla tych wszystkich osób, które chcą bardziej kreatywnie wykorzystać ten czas spędzony w domu. Fantastycznej jakości mikrofony w bardzo przystępnych cenach, które możemy wykorzystywać do tego, abyśmy zaczęli robić swoje nagrania w domu. Jak również oczywiście trochę wyższej klasy urządzenia, jak KSM32 albo nasz absolutnie czołowy mikrofon studyjny dwumembranowy KSM44A. Absolutnie najwyższa półka, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, transparentność, całkowita liniowość. Mikrofon dwumembranowy, który ma przełączane charakterystyki dookólną, kardioidalną i ósemkową. Dzięki swojej tradycji Shure jest oczywiście zawsze obecny na takich targach jak NAMM. To jest firma, która jest tak zwanej Technical Hall of Fame, czyli jest to jedna z firm, które stanowią, no praktycznie rzecz biorąc, podstawę, legendę całej tej naszej branży. To będzie też widoczne chociażby w tym, że firma Shure celebruje swoją tradycję, swoją ikonografię też w postaci tego typu elementów jak na przykład koszulki, coś co jest rzeczą typową chyba tylko dla tych najlepszych marek, tych najbardziej uznanych. Welcome back to Anaheim, California. Sure is thrilled to be back at the NAMM show, and we're thrilled to be speaking with Pole Sound today. Shure is very excited about the future. We just celebrated our 97th anniversary. We're very excited about continually launching new products for all different types of applications, and we're coming up to celebrate our 100th anniversary in a few years. Again, Pole Sound is our valued distributor in Poland, and we thank them so much for coming by the booth and seeing what we have today. Thank you so much. Shure przyciąga oczywiście bardzo wielu profesjonalistów. W sumie to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. I tutaj, jak widzicie, na tej profesjonalnym stoisku Shure'a mamy najwięcej gości, najwięcej pytań. Tutaj mamy też naszą najnowszą kapsułę KSM11, która jest kapsułą dołączaną do mikrofonów bezprzewodowych. Ale zwróćcie uwagę, że dzięki temu adapterowi, który tutaj mamy, już nie pamiętam jaki jest jego symbol, ale możemy wykorzystać dowolną kapsułę firmy Shure jako mikrofon przewodowy, co na pewno spodoba się bardzo wielu wokalistom, którzy prosili właśnie o wersję przewodową tego mikrofonu. Tutaj jesteśmy w tej chwili przy naszym kantorku profesjonalnym, gdzie znajdują się te najbardziej ostatnio ciekawe rzeczy, jak na przykład bezprzewodowy odbiornik z serii Axent Digital ADX5D. Tutaj widzicie go w tak zwanej typowej skrzynce służącej do rejestracji dźwięku podczas flanu filmowego razem z mikserem. Tutaj mamy je spięte podwójnie, czyli mamy tutaj tak naprawdę w jednym wspólnym takim opakowaniu antenowym mamy w sumie 4 kanały ADX4D w bardzo mobilnym formacie. Świetna rzecz i przede wszystkim znakomita jakość dźwięku, absolutnie bez kompresji, o niesamowicie szerokim zakresie dynamicznym. Coś, co jest w tej chwili jakby taką, nazwijmy to po angielsku, game changerem, jeżeli chodzi o przemysł filmowy. Cyfra, doskonała jakość i przede wszystkim mobilność, która właśnie jest charakterystyczna dla tego wszystkiego.
Podczas takich miejsc jak na NAMM możemy spotkać ludzi, którzy bezpośrednio są twórcami tego typu urządzeń. Pogadajmy chwilkę z Adi, który jest twórcą systemu ADX5D. Adi, what can you say about ADX5D? How does it stand up to the rest of the pack? Because Shure is kind of late with this product in terms of introduction into the market, but I understand that you take the time to make it perfect, right? Yeah, as you can imagine, it's very hard to get everything that the Axent does and miniaturize into a portable slot-in format. But you know, we took our time and we put in our opinion and the opinion of the customers what the customers wanted. The number one feature is the total compatibility with all the Axent transmitters. But with the Axent transmitter, you have a huge dynamic range. You have a modulation scheme that allows you great distance, you know, and a super wide frequency range. With that, associated with the new facts where the ADX is the first receiver with the X letter, which means we have ShoreLink, this little antenna here, that can work in two ways. You can actually remote control your ADX transmitters directly from the unit, or you can join a already established network of Axent Digital products and have wireless workbench, for instance, monitoring and controlling and doing all your frequency coordination. I think that's probably way before all of our time. So what do you need actually to make this kind of the ShoreLink from the other side in order to have it to a computer? Basically, the ShoreLink relies on the Zigbee protocol, which is a 2.4 digital communication. So it's almost like literally there's two radios on every transmitter, and one of them it's a dual communication. So you can actually, even if the receiver and the transmitters are in different frequencies, you can have a 2.4 communicating. So anytime you decide to change anything on the transmitter, you can initiate that through the ShoreLink and then sync perfectly the transmitter and the receiver. They only have to sync via IR once, and once that link is established, you can do everything from the receiver side. Okay, great. So the thing is, when it comes to let's say the digital kind of modulation scheme, people are saying, oh, we're talking about compression, we're talking about all sorts of other kind of things. How does the Shure proprietary compression scheme work in this case? Yeah, it is, like you mentioned, it's a proprietary scheme that it's not exactly what the market calls, and it allows us to put some secret sauce on it that will basically extend your range. Because normally what happens is a digital transmitter is either on or off. It's different than the analog that gets the signal. On the Axent Digital, we made it that it sounds more, it behaves like more an analog system, and you can get way longer distances with that. And also, one of the big advantage of all the Axent Digital transmitters is because of our dynamic range is so wide, you actually don't need a gain adjustment on the transmitter itself. There's a 2-channel automatic pad where basically the transmitter chooses which pad it's going to use, and you only have to adjust that on the receiver itself. Okay, great. So this is a slot-in kind of receiver, so the one that you put into a professional camera. But we do have backplate options that enable us to work in other kind of applications. Let's say that we can put this into an application for a videographer that uses a typical kind of, let's say, how do you call it, LS reflex kind of cameras, right? Yeah, the backplate here, and we can see where the backplate starts. This one, it allows for power and the 2 analog or AES3 outputs. We have also the DB15 backplate, which makes easy to integrate into the Sony cameras and the Sony equipment that uses that format. Okay, thank you very much. This is a great product, and it's something that we all
like very much, I mean, I like from my personal view, is that we can put in, let's say, 4 of these into a one rack kind of unit and use it as an extension. We can save space this way, right? Yeah, we actually have some customers that they have custom plates for rack, and they just mount 4 of them, and it's a great way to have 8 channels in a single rack space. Okay, thank you very much, Ali, for everything. Thank you for the product.